thanks everybody for listening and for coming. You might be wondering what is actually this panel about. So we're going to discuss about the opportunity we have here in Spain with the EU Next Generation funds to actually boost the UTM and the UIM and the UIS activity. And for that, we have a fantastic panel over here that I will be moderating with all the different representatives from the regional activities that are ongoing right now or will be ongoing and are actually going to focus either on the UTM implementation, on the ATM, UTM integration, on boosting UTM technologies, and on the integration of drone activity and the different operations. So with that, we start directly introducing our panelists, and here I have Raquel from ENAIRE. She's an aeronautical engineer. She's working, let me quickly check my notes, with the team developing the UIS business activity at ENAIRE. ENAIRE, as you know, is a Spanish ANSP, a navigation service provider here in Spain, and they are very much active not only with CESAR but actually boosting in the national airspace the U-space activity, as we call it here in Europe. So, Raquel, just explain us briefly the activities of ENAIRE, how you're supporting the regional initiatives on the different levels here in Spain, and then we go step by step to regional activities. Okay, hello everybody. First of all, thank you for counting with ENAIRE in this panel. ENAIRE is already using digital tools to support drones operations in Spain. ENAIRE Drones launched in March 2018, and Planea launched in summer 2020. These tools have helped to increase exponentially the demand of drones operations authorized by ENAIRE. And to this end, this points out the need for US space in Spain. And to this end, we have launched and we are on the way to develop our US space platform. This platform will allow and provide the common information services which are key to support the US space services, but also will enable the fast implementation of US space in Spain, as we also act as a public USSP. And well, this platform will also test the integration of manned aviation and the share of information with our ATC system. And we'll also provide services to privileged users like firefighters, army, police. Yes, and finally, the implementation of this platform is being carried out in 2 phases. A first phase, which will have its flight campaign during February 2022. And during this phase, we will test the US space services defined in the US space regulation approved by the European Commission in last April. And in the second phase will take place in July 2022, and we'll provide more advanced services and also the interaction with other stakeholders like other USSPs and manned aviation. And with all these tests, we expect to meet our goal, a challenging one, of having our platform certified by January 2023, in order to comply with the US space regulation. Thanks very much. So it's my pleasure to introduce you now to Miguel Ladron. He is a consultant specialized
in UAV. He's CEO of the MLC Consultancy Agency, and he's also the CTO of Hera Drone Hub, that is the first testing environment we have in Spain to test UAV operations in an urban environment together with the CTR area. So please, Miguel, introduce us your Thank you very much, Isabel. So first of all, Hera Drone Hub is a unique place in Europe. It's the first place in Europe that has a segregated airspace in urban environment and an air-controlled airspace. For drone testing, we are able to test drones up to 600 kilos. We have two segregated airspace and airway between them both. Zaragoza, why we have chosen Zaragoza? Zaragoza is a logistic hub in the south of Europe, and it's for us it was very, very important to have all this logistic environment. Actually, we are building an airway within the logistic hub in Zaragoza. And the project in Hera Drone Hub is also an innovative project. Of course, we are welcoming startups and innovation and technology over there for all related with unmanned industry. But the mission with the urban air mobility is to be a place for testing, but also to be a model that we could replicate in other cities and actually integrate all operators and integrators. And in Hera Drone Hub, we are an open space for anyone that wants to try and wants to test their technologies there. And the idea is that Zaragoza is 300 kilometers away from all the big cities here in Spain. So we will be building airways to connect all other cities. And that's finally the final goal of this beautiful journey. I have to say that the Hera Drone Hub has a booth over there. So in case you want to leave your data there, we will be in contact with all of you guys. And you are all welcome in Zaragoza. Thank you. Thanks very much. Our next guest is Juan Manuel Martinez. He is representing the Aeronautical and the Aerospace cluster of the Canary Islands. He's working in the sector, he has been working in the sector for the last 8 years. He's president of the Multirotor Association of the Spanish Royal Federation. So, your turn. Okay. Thank you everyone. Thank you, Spodronica, for inviting us here, and I would like to thank you also the government of the Canary Islands and also Proexca to support us here. We have a brief video about our islands, and if it is possible, you can put it. It's already on the laptop. It's in the laptop. Sorry for that. May I go there? This one? No. Here. Yeah, I have it. This one, right? No. Just close it. The geographical singularity, climate and taxation of the Canary Islands make it an ideal destination for the development of the aeronautical and aerospace sector. Its unbeatable climate allows for open-air flights and tests 365 days a year, and the different landscapes of the Canary Islands allow for a great variety of locations within easy reach. The island's proximity to the African continent also offers ample opportunities for business growth and development. On the other hand, the condition of ultra-peripheral region grants the Canarian archipelago a series of tax advantages that place it as the European territory with the best taxation advantages for the development of new technologies. The Canary Islands is the door to the rest of the world, as well as one of the most important tourist destinations on the planet. Its inhabitants enjoy an unbeatable quality of life sustained not only by its mild climate and fiscal advantages, but by the quality of its public services and its broad range of leisure options. Welcome to paradise. Okay, thank you.
As you have seen on video, we are talking about development, we're talking about designing, we're talking about testing, and we are talking about integrating. And in order to do that kind of things, we need to do that on one single place. We need a landscape, we need an environment, we need technical knowledge, communications with other parts of the world, and we think that the Canary Islands are the perfect sandbox for that kind of activities. The Canary Islands have been working forever on aerospace and aeronautical sectors. We have plenty of experience, and we have discovered that we need to join those efforts into one single cluster and get all the knowledge and to show it to the world, and also to open our arms in order to cooperate with other people. We have a specific situation. Also, it's near to the coast of Africa. We are part of the European Union, so we have European regulations, and we are able to do a lot of things. You have seen on the video that our landscape allows us to test almost everything. We can test high altitude, we can test ASPS, we can test aerospace, we can test the land, we can test also surface and underwater drones. Our activities are, at this moment, we just created the cluster, and we are for sure open to any kind of collaboration. We would like to thank you, the collaboration we already have from the military, from the Macan, that is the area of the military that is on the Canary Island, and we also have a lot of R&D's entities, universities, and we want to keep our talent in our islands, and we also want to welcome all the people that want to come to work with us or to work in our island. And for sure, we have a really nice area in order to attend you. You can see there several aircraft. One of them is really interesting because it's not a small one; it's a big one, and it's possible to the payload is really interesting for a lot of different operations. And you're really welcome to come. Our stand is on that area there, and we will be really glad to inform you a little bit about our activities and how we can cooperate with you. Thanks very much. Just a quick summary, because we're hearing different topics. So first we heard ENAIRE, how they are promoting U-Space services and pushing forward for integrating drone operations. We heard Miguel with the hub in Zaragoza focused on logistic and urban activity. We now heard Jose Manuel on the possibility and the different opportunities that the Canary Islands actually offer to test and also to start operationally working with drone operations. We're now going to hear Joaquin Rodriguez. He is the director of CATEC. For those of you that may not know CATEC, CATEC is actually leading the aeronautic and aerospace innovation in Andalusia, which is the region south of Spain. CATEC is also a European leader in UAV and robotics. They are working closely with key stakeholders here in Spain, as for example Indra, ENAIRE, and also Airbus. And they are experimenting with different UAV operations, also for high altitude inspection. And they have, for those of you that may not be aware of it, a 5G network promoted together with Vodafone, and they actually were the first one to execute a UAV control flight thanks to that 5G network. Joaquin. Hola. Hello, everybody. Thank you, Isabel, because probably almost all the things I could say about the center, technology center I work in or I work for, are the things you have already told about us. Probably it's because we usually work together. We feel really proud of working with you, with Airbus, in all the things related to U-Space, UTM, unmanned systems. Well, Isabel has told perfectly the things we do in the technology center. CATEC is probably one of the leaders obviously in Spain as a private center, and probably in Europe, in aerial robotics, unmanned systems, development of mission systems, payloads. We participate in a wide range of innovative projects with almost all the companies involved in the unmanned systems sector in Spain and abroad. And
of course, as Isabel has told, as we were the first in developing an test flight center for unmanned systems in the south of Europe, it's called Atlas. We manage it. This center is placed in the south of Spain. As you can imagine, we enjoy very good weather conditions. That what implies that we can fly any solution of our customer there for more than 120 days a year, operational days in our center. It implies that we are sure that the programmation, the planification of the development of technology solutions for your systems is going to be accomplished or fulfilled. And additionally, we were the first organization to fly beyond visual line of sight in Spain legally, 1 month after the approval of the regulation. In Spain, we were the first organization flying an unmanned system with a civil unmanned system simultaneously with an operated aircraft with Indra here in Spain and with ENAIRE. We were awarded as the most innovative organization in Europe in the ITC segment by the European Commission in 2017. And we were awarded with the third challenge of the Mohammed bin Zayed. That is, probably it's not very well-known competition here in the auditorium, but it's the most important competition in robotics in the world. And a Spanish organization was awarded with this third challenge, which is a thing that makes us feel really proud. Very little to add. So thank you very much, Isabel, for telling all these things in advance. And now, going actually from the south to the north, we have actually Patricia Algaragay with us. She's the director of the Galician Innovation Agency. She's leading innovation for the Galician government, and she's actually the promoter, sponsor, thought leadership of the Civil UAS initiative that is sponsoring this theater. And they have been working on this activity for the last 5 years successfully. And as we are here in a Spanish-English forum, we will continue now in Spanish. Muchas gracias, Patricia, por estar hoy aquí con nosotros. Preséntanos lo maravilloso que estáis trabajando en Galicia. Thank you very much, Isabel. I'm sorry for speaking Spanish, but I haven't had enough time to prepare my speech, so it's easier for me. Yo represento a un gobierno autonómico y lo que quiero presentaros muy brevemente es una iniciativa de política industrial y de política de I+D+I. Por tanto, esto explica la iniciativa estratégica que venimos impulsando desde la Xunta de Galicia en los últimos 6 años. En el año 2015 pusimos en marcha esta iniciativa al más alto nivel de apoyo de la Administración autonómica. Lanzamos un programa basado en la colaboración público-privada. Es un proyecto tractor, entonces no se hablaba tanto de proyectos tractores, y está basado en la compra pública innovadora, a través de 2 modalidades, la compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora. En su momento decidimos apostar por este segmento de alta tecnología y concentrar recursos públicos en esta iniciativa. Es uno de nuestros objetivos dentro de nuestra estrategia de especialización inteligente. Y lo que hemos hecho ha sido atraer a Galicia a empresas tractoras. Básicamente hemos incorporado a Indra, a Babcock y a Boeing, y estas empresas colaboran con el tejido productivo, es decir, con las pymes y también con los centros de conocimiento de Galicia, a través de diferentes consorcios y en los diferentes proyectos. Y creo que es importante destacar que a día de hoy tenemos resultados. Tenemos resultados de los más de 59 proyectos de investigación y de desarrollo que se han llevado a cabo en estos últimos años. Hemos conseguido más de 650 resultados
de los cuales aproximadamente 60 han llegado a mercado, es decir, son productos y servicios que han alcanzado un TRL 8-9. Más de 900 personas han trabajado en los diferentes proyectos, en los diferentes contratos. Estamos hablando de en torno a 50 entidades entre organismos de investigación y empresas, tractoras y pymes, por supuesto. Y todo ello pues, nos ha llevado a seguir apostando durante otros 5 años más, al menos, fuertemente desde la Administración Pública para seguir concentrando en Galicia capacidades en torno a este segmento. Nuestra especialidad son los sistemas y el ámbito del Aerospace. En esto estamos focalizados y, como digo, tenemos una hoja de ruta, la hemos puesto ya en marcha, tenemos ya en ejecución 70 millones de euros de fondos públicos y vamos a trabajar en esta línea en los próximos 5 años. Esta hoja de ruta prevé una inversión público-privada de 540 millones de euros y, por último, para no entretenerme demasiado, pues destacar que un pilar fundamental de la Civil UAVs Initiative es el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas. Es un centro mixto entre el Gobierno de la Xunta de Galicia y el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, perteneciente al Ministerio de Defensa. En este centro mixto lo que hemos generado han sido infraestructuras y capacidades de vanguardia para poder realizar pruebas, ensayos, certificación de aeronaves y de sistemas no tripulados. Es un centro que está en funcionamiento, con unas capacidades y unas tecnologías, como digo, de vanguardia que estamos mejorando. Le vamos a incorporar un entorno de simulación Aerospace que tenemos ahora mismo en licitación con el apoyo del CEDETI y todas las capacidades para que sea un centro pionero donde realizar pruebas y ensayos a nivel europeo. Y creo que como primera ronda es suficiente. Gracias. Muchas gracias. And our next guest, now we will actually go from one coast to another coast. So we start with Valencia. Israel Quintanilla, he is the professor for UIS and UTM at the University of Valencia. So if you have any questions related to that university that you would like to actually trigger, your man is Israel Quintanilla. The University of Valencia is actually leading different UIS initiatives and mostly focused on logistic, emergency and agriculture combinations, all operations, also combinations of different UAV activities between the terrestrial and the maritime vehicles. Okay, thank you. Thank you. Put the presentation. I'm a professor. I usually use a presentation to explain my lesson, and now I use a presentation to but explain my project. The presentation is in English, and I think that, sorry. Okay. Okay. And I speak in Spanish. Igual que primero felicitar a Isabel y a todas las mesas por el juntar a todos los gobiernos regionales que están haciendo actuaciones. Por cierto, también hablo de pies en las clases y me siento más cómodo, así que voy a transmitir el conocimiento en pie. 5 minutos. Que el tiempo corre. Entonces, felicitar por juntar a todos los gobiernos regionales. Este país creo que es una referencia y debemos de estar orgullosos a nivel internacional y europeo en lo que es la integración de drones. Empezó Galicia, los primeros que empezaron desde el punto de vista junto con CATEC en el 2015, o por ahí, ¿no? Por ahí, o antes, en el 2013 vosotros. Y bueno, pues esto se ha ido desarrollando. El proyecto que voy a presentar yo, llevamos trabajando en él desde el 2019, no lo conoce nadie, lo voy a presentar aquí ahora por primera vez y algunos se van a quedar asombrados porque yo he hablado, puedo decir también que cuento con el apoyo regional, del Gobierno regional de la Comunidad Valenciana y lo tengo capacidad para decirlo. No me enrollo más, voy a escribir el proyecto, cuáles son las infraestructuras que se encargan, los servicios y las instituciones y empresas que van a participar. El objetivo es generar un proyecto temporizado al 2025-2030 en el que se van a generar una serie de infraestructuras físicas y digitales para poder integrar los drones en misiones, servicios, que es lo que va a venir en esos años, 2025-2030. Para ello se va a requerir una serie de infraestructuras
pues un centro de experimentación, como tantos hay, con una serie de características, con un corredor 5G, con una serie de corredores principales que surquen los espacios y puedan hacer distribución de las aeronaves y, sobre todo, una serie de servicios asociados a esas infraestructuras. Insisto que es un proyecto con vistas a futuro, basándonos en la normativa evidente que se ha aprobado ahora en enero de 2021 y en la futura normativa que se va a aprobar en el 2023 de Aerospace. Y bueno, pues voy a explicar un poquito lo que es. Este sería el centro. El centro está ya cedido el espacio en el aeródromo de Siete Aguas. La Generalitat Valenciana tiene 7 aeródromos que pertenecen a ellos y utilizan exclusivamente para emergencias. Y entonces pone a disposición del proyecto estos nodos principales y secundarios para generar una infraestructura de aerovías. A partir de ahí, pues lo de siempre, 5G, inteligencia artificial, un espacio controlado, para llegar a los diferentes nodos principales que son lo que vemos aquí ahora. Corredores, se van a definir 3 corredores, uno que parte del centro de experimentación, como vemos ahí, de Siete Aguas, que irá a las 3 provincias, a Valencia, al aeropuerto de Castellón, que ya, evidentemente, todo lo que digo está hablado con las correspondientes, con el aeropuerto de Castellón, con el puerto de Valencia, con la Generalitat Valenciana, y esos 3 corredores principales serán los que sustenten la base donde se va a trabajar en el espacio aéreo para poder mover las aeronaves. Ese es el primer corredor que trabajaremos, por supuesto en colaboración con las entidades nacionales y europeas, con los ANSPs, con las NAS y con la Dirección General de Aviación Civil. Y bueno, ese sería el primer corredor de Siete Aguas a Valencia. A partir de ahí se generan otra serie de corredores secundarios, es decir, vamos a generar una infraestructura, insisto, digital y terrestre, para dar servicios que veremos a posteriori. Este corredor es el que sería un corredor secundario en la ciudad de Valencia, conectado con el centro principal, llegando a Valencia y de Valencia distribuido a puerto. El puerto de Valencia está más que encantado con el proyecto de poder participar, porque dice literalmente cuando le prestamos el proyecto que ya era hora, que había multitud de proyectos de drones para integrar los drones en el entorno marítimo. Y bueno, que un proyecto como este, y por supuesto, y lo más importante de todo esto, y por eso estamos aquí, interconectado. Yo creo que de aquí, de esta mesa, tiene que salir algo en el que nos pongamos a trabajar de forma conjunta todos para que el proyecto vaya hacia adelante, interconectado con el resto de autonomías, las que corresponden en limítrofes a la Comunidad Valenciana, por supuesto, y eso tendría que ser extensivo a nivel nacional. Pues con Zaragoza, con Madrid, con Albacete, con las islas, con quien corresponda. Por supuesto, gestionado a través de, como todos sabemos, el CIS, que lo va a gestionar ENAIRE, y con los diferentes USSPs. Galicia está trabajando maravillosamente bien con el simulador de Aerospace, que está gestionando y que está ya a puntito de salir, y eso es una muy buena idea para poder gestionar pues, todas las infraestructuras y sobre todo los servicios. ¿Qué servicios? Pues todos los que vengan. ¿Cuáles son los que van a venir? Pues los que se necesitan, los que los drones ya están integrados y de alguna forma se necesitan infraestructuras, se necesitan autorizaciones, se necesitan tomas de decisiones a nivel nacional, a nivel europeo, para que eso se lleve a cabo, y es el momento adecuado, y creo que es el momento y la mesa adecuada para transmitir este tipo de información. Servicios, como veis ahí, bien, ahora cada integración en seguridad de emergencia, pues por supuesto, pues los drones están integrados ya en los cuerpos de policías locales desde el minuto mucho antes que muchos operadores civiles, y para emergencias lo mismo, integración para transporte de mercancías. Nosotros en la Comunidad Valenciana fuimos la primera comunidad, la primera ciudad que se hicieron transporte de mercancías en el 2020. Llevamos un dron desde la Feria de Valencia en pleno COVID hasta el Hospital San Arnau San Juan y luego desde otro hospital a centros de salud y a residencias. Ya acabó. Despoblamiento, pues España, la España vaciada, evidentemente es otra forma de llegar a ellos. Agrícola, pues estamos con los PERTES de digitalización agraria, pues concretamente hay proyectos trabajando y quieren meter los dones para agricultura de precisión, por supuesto. Necesitan infraestructura, necesitan gestionar el espacio. Otro servicio más, conectar con aéreo en el aeropuerto de Castellón, que está hablado y estamos que encantado, conectar con marítimo, y todas las que veis ahí son las instituciones participantes. Insisto, AESA, ENAIRE, DGAC conocen el proyecto y bueno, pues tanto, por supuesto, todas las consellerías que veis ahí, 4 consellerías, de emergencia, de agricultura, de sanidad y de transporte, diferentes agencias, las ciudades correspondientes y los centros tecnológicos y universidades. Las empresas, infinidad de ellas, también participan, y no voy a poner más, y acabo con 5:35 de pasado, con una frase que dijo Leonardo da Vinci hace 500 años, que acabo en mis clases, en las conferencias, y que decía que hace 500 años el hombre pensaba que no iba a estar en el cielo, y aquí estamos hablando de drones ahora. Muchas gracias. Thanks very much. So as I said before, we go somehow from one coast, Valencia, Mediterranean Sea, to another coast in the Atlantic Ocean, Fuerteventura. So we have Eduardo Pereira here with us.
just very quickly checking my notes, although I know him actually very well. He is an aeronautical engineer. He's a member of the State Aeronautical Engineers. He has worked at AENA for 15 years. He's now director of the Technology Hub, or Parque Tecnológico of Fuerteventura, leading the innovation and drone activity there. So please present us your initiative. Thank you very much, Isabel. I am going to speak Spanish now because this afternoon I'll do a presentation about our projects, and I invite you to visit us at 6 o'clock in this presentation. I am going to speak in Spanish. Bueno, nosotros no somos un proyecto ni de drones, ni somos un proyecto de aeronáutica. Nosotros empezamos en el año 2010, 2011. Es un proyecto entre el Gobierno de Canarias y una isla, porque entendimos que teníamos una necesidad de crear un ecosistema diversificado ante una economía que sufría por el turismo. Empezamos a avanzar en cuáles eran las potencialidades de Canarias para poder tener un proyecto innovador que nos generara polo, y luego empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que Canarias tenía unas potencialidades muy interesantes, y todo aquello nos fue llevando, y sobre todo con el COVID, que luego ya esto a nosotros nos hizo aflorar, a llegar a lo que hoy es el programa nuestro de Canarias Innovation Program 2030. Es un programa de observación de la Tierra que pretende desarrollar soluciones desde las administraciones públicas para mejorar la vida de los ciudadanos. Trabajando aquello, nosotros iniciamos un proceso de consultas preliminares al mercado, que lo lanzamos en 2018, y que durante 3 años nos ha permitido hablar con más de 300 empresas. Esto ha supuesto que nuestro trabajo, además con una idea que le hemos hablado Patricia y yo alguna vez, y ella tiene toda la razón del mundo, el dinero público tenemos que utilizarlo movilizarlo de forma inteligente. No podemos hacer las mismas administraciones dos cosas, ¿no? Nosotros desde el primer momento nos pusimos en contacto con Galicia, como no queríamos hacer lo mismo que ellos, sino queríamos hacer algo complementario con ellos. Por lo tanto, respetamos y alabamos y creemos que es un buen trabajo lo que está haciendo Galicia, pero creemos que había un nicho que a nosotros nos venía bien, y ese nicho estaba en las misiones. Nosotros lo que vamos a hacer con nuestro programa es pegarnos al mercado. Queremos desarrollar cosas con un partner privado, y por hecho todo nuestro programa es un programa de colaboración público-privada con fondos propios. O sea, nosotros de momento no tenemos ni fondos europeos ni fondos de otros, no, son fondos propios puestos por la comunidad y puestos por el gobierno insular vía nuestra sociedad, mediante diferentes ambiciones de capital, y queremos seleccionar, y por eso vamos a lanzar muy pronto, en las próximas semanas, 3 concursos, 3 licitaciones para seleccionar ese socio privado con el que vamos a colaborar en el desarrollo de nuestro centro de misiones y de nuestros servicios. Recalcar esta idea, no competir con otras administraciones públicas y pegarnos mucho al mercado para desarrollar productos en una etapa final. Como Israel habló 5 minutos, más 2, 7, yo hablo 5 menos 2, 3. Entonces aquí acabo. Gracias. Gracias, thank you. So just as a quick summary, what have we heard right now? So we actually heard ENAIRE and how they are trying to support all these different UTM, UIS activities with their own business development towards securing and integrating the future drone operations. We heard Zaragoza with their own logistic testing environment for UAV activities. We heard the Association of Aerospace and Aeronautics for the Canary Islands on how actually the Canary Islands represent a fantastic environment to test, to pilot different operations around drones, around UTM. We went then to Jaén to understand how they have been already working for a few years, several years, on different topics, also focusing on different technology bricks to actually not only develop drones and robotics, but also secure the whole ecosystem in which the drones will need to fly, for example, with the 5G technology. We also heard Galicia, how they have been working closely with different companies in a public-private collaboration with a clear roadmap on how to integrate, how to boost the UIS activities, UTM activities, in order for them to become a reality in the very near future. We heard Valencia also on how they are promoting collaboration around the Valencia area for different operations that will require autonomy, high levels of autonomy,
focus on UIS, but not only, also using terrestrial vehicles and maritime vehicles. And finally, we went to Fuerteventura, where they are actually using the meteorological and infrastructure in Fuerteventura to offer the opportunity for testing, for boosting different drone activities, different activities around autonomy, also with a high altitude pseudo-satellites, which are the drones that fly actually quite high, that have some capabilities like the satellites. So now coming back to why we are here. We are here actually because we're trying to show that Spain is not only a fantastic area for this drone operations, for boost UTM and the digitalization of our airspace with the support of ENAIRE around the opportunities Spain offers from a meteorological point of view, from a terrestrial point of view, but actually that we have the private and the public investment, the drive, the motivation to continue these activities. We also want to show you that all these activities are not just isolated, independent activities. They are activities that actually work with each other in order to make it count, to make it together, so that we actually achieve in the near future to really see in an operation standard mode these different autonomous vehicles flying in our skies. So unless you have specific questions of the audience, I would continue with a short question and answer session, and I will be jumping around. Is there any question from the audience? No? No one really wants to try? Okay. So we start with ENAIRE. ENAIRE, what have been actually, well, Raquel in this case, sorry, what have been actually the challenges or the issues or the opportunities you encounter whenever you try to collaborate with different national entities? Well, more than the difficulties are not working with national entities. At the end, we are collaborating with several ones. Like, for example, we are participating in several CESAR UAM projects, which are, we will have demonstrations in different regions of Spain, Galicia, Andalucía, Barcelona. And we are planning to use our platform in some of these projects to test and validate the platform and also Aerospace services. Also, we are collaborating in some of the projects of the civil UAVs initiative, and we are in close collaboration with them for several projects and future projects also. And additionally, we have agreements which have already been signed, and we will be signing more agreements in the future with cities and regions to deploy and to deploy and use cases of Aerospace, which are really needed. And finally, besides of these projects and locations, we are also signing contracts with universities, industry, and manufacturers. And all these actions are together with sharing the objectives and the results of these initiatives will pave the way for Aerospace implementation in Spain. And we want to offer a platform, and we see the common information service provider as the backbone to which these different stakeholders, initiatives, and regions can connect. Okay, thanks. I'm going to ask you all to be quite short and sharp on the answers. So now, actually, Joaquin, my question would be, how do you think the EU Next Generation funds and the Spanish recovery funds, in this case, specific for Spain, can actually support to consolidate all these different UIS, UTIM activities we see around the Spanish territory? Vale. Aunque he hecho la primera intervención en inglés, como en este caso vamos a hablar de políticas públicas en España, y aquí hay muchos actores públicos, para
que creo que es muy interesante que perciban con claridad los mensajes que los que trabajamos con la industria queremos trasladar. Y por otro lado, porque hay muchos actores públicos que creo que merecen escuchar directamente el reconocimiento a los esfuerzos que han hecho hasta el día de hoy, voy a hacer la segunda en español. Voy a empezar quizá recorriendo algunos ejemplos de políticas públicas de apoyo a nuestro sector, que es un sector amplio y muy cross, ¿no? Porque no es aeronáutico, no es digitalización, es, como tú bien has explicado antes en inglés, la digitalización de la gestión del espacio aéreo no tripulado. Yo me fijaría quizá, por ejemplo, o como ejemplo de buena práctica, la iniciativa que puso en marcha el organismo público nacional Red.es hace unos años, en un programa que se llamó Pilotos 5G. No sé si es conocido por todos. Para los que estamos en este subsector de actividad del aeronáutico o del digital o de las teleco, fue una operación increíblemente positiva. Red.es puso en juego 55 millones de euros, en una primera jornada 36 y luego movilizó 36, puso unos 10 y ahora en la segunda puso 45, para financiar el desarrollo de pilotos demostradores, es decir, de demostraciones de la aplicación del 5G. Y bueno, ¿y por qué una persona que trabaja en el mundo de los UAV se pone a hablarnos de 5G? Aparte de por cosas que ha comentado Isabel antes. Pues porque de forma natural, en un proyecto de financiación de demostradores de 5G, más de un tercio de las soluciones que se demostraron eran de UAVs. De UAVs, de casos de integración de espacio aéreo, de computación en el Edge, de funcionalidades que antes iban embarcadas en los sistemas y que ahora se lanzaban al Edge Computing, y eso abría un universo, va a abrir un universo nuevo de funcionalidades, de capacidades. Y porque eso fue un ejemplo de que de forma natural ya hay mercado. Durante mucho tiempo se ha hablado de los UAS y de la integración del espacio aéreo como un sector que llegará cuando la regulación lo permita. Pero en una iniciativa netamente de telecomunicaciones, un tercio del volumen de la financiación se ocupó por el mundo de los UAVs y del U-Space y del UTM. Para mí eso fue arquetípico y permitió que en cada uno de los más de 50 proyectos que se demostraron participaran empresas, porque se adjudicaron 2 lotes, uno para Andalucía y otro para Galicia en el primer tramo, y en todos participaban líderes de las telecomunicaciones. Fue adjudicatario de uno de ellos Vodafone y del otro Movistar. Impulsaron la colaboración con decenas de empresas. La segunda iniciativa que me parece muy interesante es la licitación por parte de ENAIRE de su solución de U-Space, en la que está trabajando Indra en este momento, porque también pienso que cuando un sector va a tener el potencial enorme que va a tener, pero se ve lastrado porque la regulación debe garantizar la seguridad, y eso nos obliga a ir a unos ritmos que garanticen que todo será exitoso, pues la tracción pública, la tracción pública es fundamental para esos primeros estadios, ¿no? Y ninguna fórmula mejor que a través de ser el primer cliente lanzador, como está siendo ENAIRE con las soluciones de U-Space que se están desarrollando. Y la iniciativa arquetípica a la que todo el sector mira, estoy convencido, y yo lo afirmo en primera persona y lo podría afirmar en boca de toda la gente con la que colaboramos en el mundo de UAVs, es la de la Civil UAS Initiative, que se lanzó en 2015. O sea, el primer tramo de esa iniciativa, para todos los que estamos en esto, es el referente al que mirar como ejemplo de política pública de impulso a un sector de actividad. ¿Por qué? Porque lo hace a través del impulso al desarrollo de productos, y cualquier empresa lo que busca es que le ayuden en el primer tramo de financiación del desarrollo de su producto, porque las empresas no suelen, ni solemos, incluso los centros, querer subvenciones, que las valoramos mucho. Lo que queremos es la salud de facturar. Comprender eso desde la administración hace ya 6 años y atreverse a lanzar una iniciativa disruptiva en el ámbito de la contratación pública, porque contratar desde lo público es muy complicado, fue un hito en España y en la forma de ejecutar fondos públicos, porque por primera vez se planteaba: vamos a lanzar una compra pública precomercial o compra pública innovadora, no para comprar algo que yo necesite directamente, sino para hacer políticas de desarrollo industrial. Vamos a poner dinero en el mercado para que, satisfaciendo una necesidad pública, generemos empleo. Yo creo que la directora general de la agencia GAIN lo ha explicado muy bien antes. Se pusieron en juego 64 millones, se movilizaron 164 millones de euros, se han
creado del entorno de los 1000 puestos de trabajo cualificados de duración a largo plazo, más de 62 desarrollos refacturables a largo plazo por las empresas. Eso para mí es un ejemplo de lo que las administraciones deben hacer. Eso es del pasado hasta ahora. En el corto, yo creo que el Innovation Program 2030 es un ejemplo de continuar en la senda de Galicia, o la propia Galicia segunda fase es un ejemplo de la constatación de un éxito que debe continuar, y en vuestra línea, pues qué decir, porque es mismo esquema, quizá en otros ámbitos tecnológicos, pero como esquema es la prueba de que lo que la Xunta hizo fue un éxito. Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando con prácticamente todas las iniciativas que hay de izquierda a derecha. Eso es a corto, a muy corto, varias semanas. Y a un corto que ojalá sea muy corto, pero va a ser a medio, están los PERTES, o el PERTE. Entonces, ¿qué es por lo que tú me preguntabas, Isabel? Los Next Generation. Los Next Generation, que van a estructurarse a través de la fórmula de paraguas de un PERTE, en el fondo son la gran esperanza en general de la recuperación de la industria en general, en concreto el PERTE aeronáutico de la aeronáutica. Y el PERTE aeronáutico tiene una gran carga de financiación de la aeronáutica que más rentabilidad, margen de negocio y valor añadido da, que es la de los sistemas. Evidentemente el PERTE aeronáutico debe tocar a toda la aeronáutica, pero a los que estamos en sistemas nos interesa mucho esa sensibilidad para con el valor añadido más amplio, y ese es el de los sistemas de emisión, las soluciones, la integración del tráfico aéreo, el UTM, la Urban Air Mobility, porque al final muchos son conceptos, pero luego lo tangible, lo que vemos son los aerotaxis que, pues aquí debe haber 8 o 10 ya desplegados, que para volar necesitan de estas soluciones, ¿no? Para mí fundamental el PERTE aeroespacial, sin ninguna duda. Sorry, just because we're running out of time, a very last question to Patricia, because as Joaquin just mentioned, she has been leading with her innovation agency this last civil UAV initiative. They have already a kind of experience in the public-private collaboration. So I'm going to formulate my question in Spanish. Patricia, ¿cómo ves tú, cómo crees tú que podemos quizás exportar, ¿no?, el modelo de éxito de GAIN en Galicia, que ya lo vemos también en Fuerteventura y en otras zonas, a nivel nacional, y asegurar así también la coordinación y que siga fomentándose esta colaboración entre regiones, para no caer quizás en una descoordinación usando diferentes fondos, diferentes hojas de rutas que al final quizás no nos lleven al objetivo que queremos, que es todos pues ver que estas operaciones con drones, la tecnología y el mercado despega y las inversiones se empiezan a consolidar con un retorno. Pues gracias, Isabel. Yo quiero medio minuto darte las gracias, porque es muy inusual que una vicepresidenta de una gran compañía tenga la inquietud de generar una política coordinada a nivel nacional en un área donde creo verdaderamente que tenemos una oportunidad como país. Y seguramente no te pagan por esto, sino por otras cosas. Y creo que tiene mucho valor la sensibilidad que tú tienes en este ámbito. Y creo que, bueno, quiero agradecer también pues un poco ese reconocimiento que no es desde luego a la Xunta de Galicia o no solo, sino a todo el esfuerzo que se ha hecho desde la región en estos últimos años por avanzar de una forma muy cohesionada. Un elemento importante del plan de recuperación y resiliencia es uno de sus pilares, es la cohesión territorial. Y esto no podemos perderlo de vista a nadie. Y, por supuesto, aquellas regiones que, bueno, pues tradicionalmente no hemos sido regiones con un gran impulso desde el punto de vista industrial o de política de investigación, innovación, etcétera. Por tanto, en ausencia de alguien que coordine todos los esfuerzos de esas políticas autonómicas que por la configuración que tenemos política en este país, pues las comunidades tenemos esas competencias, creo que tenemos que actuar con inteligencia. Creo que hay muchos retos tecnológicos, muchas necesidades desde el punto de vista de infraestructuras y que debemos y estamos obligados a ejecutar bien esos fondos. Tenemos que buscar proyectos transformadores verdaderamente y proyectos que nos permitan avanzar como país. Y en ese sentido, pues de nuevo, gracias por el esfuerzo de reunirnos. Creo que debemos
todos tomar conciencia de esto y trabajar por complementarnos. Solo así, efectivamente, podremos hacer fuerza para poder, pues como digo, ejecutar con éxito esos fondos. No es fácil poner en marcha iniciativas, es altamente complejo, los proyectos tractores son muy difíciles de gestionar, hay que estar muy alineados con todas las capacidades y con todos los agentes y los actores, y en ese sentido creo que debemos todos de sumar y de identificar las sinergias entre unos y otros. Y desde luego desde Galicia siempre con el máximo espíritu de colaboración para poder aportar ideas, liderazgo, capacidades y trabajo, por supuesto, para intentar alinearnos todos a futuro. Y tenemos mucho que ganar si lo hacemos así. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Thank you to the audience. Thank you to all our panelists. Sorry that we couldn't go through all of you for questions, but thank you for being here. Thank you for presenting your different initiatives. And well, enjoy the World ATM Congress. Bye.